Naam, asalamu alaikum azizi mtazamaji popote ulipo, ni jioni njema ya tarehe 27 mwezi wa Februari mwaka 2024. Natumai umekuwa na mchana mwema na ni jioni sasa. Na mtazamaji, ni wakati wa kukupasha ambayo yamekuwa yakijiri ndani na nje ya nchi ya Kenya. Ni mengi tu mtazamaji ambayo tumekuandalia, lakini mwanzo hebu tupate baadhi ya yaliyomo. Yaliyomo kwenye Lookuptv taarifa. Waziri wa Afya Susan Humicha atangaza kuwa kutakuwa na ongezeko la makato ya 1% kwa waajiriwa wote wakati utekelezaji wa bima ya afya ya jamii ya SHIF inayotarajiwa kuanzia tarehe 1 mwezi wa Julai. Kamati ya Seneti kuhusu barabara, nyumba na uchukuzi yamtaka gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kusimamisha miradi ya ujenzi jijini Nairobi. Na waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki atoa wito kwa mihimili yote ya serikali kufanya kazi kwa ushirikiano na kuzidisha vita dhidi ya jinamizi la ufisadi nchini Kenya. Mtazamaji, hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumezipatia kipaumbele. Waweza kuandamana nasi hadi tamati kupitia mitandao yetu ya kijamii, ikiwa ni pamoja na ukurasa wetu wa Facebook, YouTube na pia X. Pale pembeni mtazamaji, nitakuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Josephine Auko, na jina langu ni Ruga Evil. Hujambo na karibu. Waziri wa Afya Susan Humicha ametangaza kuwa kutakuwa na ongezeko la 1% kwa waajiriwa wote wakati utekelezaji wa bima ya afya ya jamii ya SHIF inayotarajiwa kuanzia tarehe 1 mwezi wa Julai. Hii inamaanisha kuwa Wakenya watahitajika kusubiri hadi saa 72 ili kupata huduma za SHIF. Mevin Getembe na taarifa hii kwa kina. Of the current contributors will go down. I think that is something that we need to take away, because most people have been saying that we are increasing, but 56% of the contributors will go down. Wakenya watalazimika kugharamika hata zaidi baada ya waziri wa afya Susan Humicha kutangaza kuwa kutakuwa na ongezeko la makato ya 1% kwa waajiriwa wote wakati utekelezwaji wa bima ya jamii yani SHIF. Mwajiriwa anayepokea mshahara wa takriban 1,100 hapo awali wakati wa bima ya NHIF alikatwa shilingi 1,700, huku chini ya utekelezwaji wa SHIF atahitajika kulipa 2,750. Should the delegated committee approve of the regulations, should the House pass them and they go to AG and get gazetted. From the first of week March, we are ready to start registration. And registration process will continue. And in the Act, we have provided that it continues for 90 days. Chini ya bima ya afya ya kijamii, Wakenya ambao hawana ajira watatozwa 2.75 pesa zilizopungua shilingi 300. Yeyote anayesafiri nchini atahitajika kuwa na bima ya afya ya jamii yani SHIF. Wote wanaotumia bima ya afya ya jamii watapata huduma zote pamoja na huduma za dharura. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa NHIF Elijah Wachira, Wakenya wataendelea kulipia bima ya afya ya kitaifa NHIF hadi mwisho wa mwezi ujao, huku utekelezwaji rasmi wa SHIF ukitarajiwa kuanza tarehe 1 Julai. Got clarification, honorable members, from the CS that it is registration that will kick off in the first week of March. Access to service will be from 1st of July when people start paying the new SHA rates. Wachira hata hivyo anasema kuwa Wakenya watahitajika kusubiri hadi saa 72 ili kupata huduma za SHIF, jambo ambalo lilipingwa na kamati hiyo, wakidai kuwa hali hii inayoweka maisha ya Wakenya hatarini, hasa wale wanaohitaji huduma za dharura. Is on pre-authorization that takes 72 hours. Reading the regulations carefully, the regulations are saying up to 72 hours. It is envisioned that emergency cases will be authorized real time. But for scheduled cases, where you're able to schedule next month, 2 months later, these are the ones that we have given ourselves 72 hours. Mevin Getembe, Lookuptv. Naam, asante sana Geteme. Na tukisonga mbele mtazamaji, waziri wa usalama Kithure Kindiki
ametoa wito kwa mihimili yote ya serikali inayojumuisha baraza la mawaziri, mahakama na bunge la kitaifa kufanya kazi kwa ushirikiano na kuzidisha vita dhidi ya jinamizi la ufisadi nchini. Waziri Kindiki aliyenena katika baraza la kitaifa la udumishaji haki amesisitiza ufisadi ni adui mkubwa kwa taifa na kusema unatishia usalama wa taifa na kudidimiza haki za Wakenya kikatiba. Henry Tende na taarifa zaidi. Akihutubia kongamano la baraza la kitaifa la usimamizi wa haki nchini, Waziri Kindiki amehoji ufisadi ambao umepenyeza kwenye mahakama, serikali kuu na bunge la kitaifa sasa umefika kiwango ambacho unatishia na kutatiza maendeleo ya nchi. If there is one item that frustrates the realization of this constitution is corruption. Clearly an unconstitutional conduct, and it strikes at the heart of the ideals of the people of Kenya as expressed in the current constitution. It is anti-people, and it is an existential threat to the sustainability of Kenya as a modern democracy. I dare say, from us in the national security space, we consider corruption as an existential national security threat. Waziri Kindiki vilevile ametaja ufisadi kama tishio kwa haki za binadamu ndani ya katiba, akitaka mihimili ya serikali kuweka bidii za pamoja kumaliza jinamizi hili. Corruption strikes at the heart of the constitution because it undermines the realization of the Bill of Rights, especially the socio-economic rights that are so central to this constitutional order. So as we deliver services, as we become accountable individually and collectively to the people, the fight against corruption and upholding the Bill of Rights, if you ask me, are the two matters that form the crown jewel of the realization of a better country. Huku kukiwa na mivutano baina ya mahakama, bunge na serikali kuu, Waziri Kindiki ameonya dhidi ya migawanyiko katika vitengo hivyo vya serikali na kusema lazima kuwe na mshikamano utakaohakikisha wananchi wanapata huduma ipasavyo. Unless we look for ways of working together, no single arm, no single organ can deliver. And I can say that without fear of contradiction. Because the same constitution that has given you the massive powers you have has also donated some power to another arm of government, another agency, and it's deliberate. Waziri Kindiki amesema haya akihimiza Wakenya kukaa kwa amani. Henry Tende Nyula, Lookuptv. Naam, asante sana Henry Tende Nyula kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele mtazamaji, familia kadhaa za Olkaria, kaunti ya Naivasha, kaunti ya Nakuru ni radhi zimelazimika kukesha kwenye kibaridi kikali usiku kucha baada ya maafisa wa huduma ya wanyamapori kubomoa na kuchoma manyata walizokuwa wakiishi kwa madai kuwa zilikuwa karibu na mbuga ya kitaifa ya Hell's Gate. Ni tukio lililopelekea jamii hiyo ya Maasai kuandamana wakidokeza kuwa wamepoteza mifugo na mali. Shamila Baraza na uketo wa taarifa hii. Vuta ni kuvute imeshuhudiwa eneo la Olkaria, kaunti ya Naivasha, baina ya wakazi na maafisa wa wanyamapori. Hii ni baada ya maafisa hao kuchoma manyata walizokuwa wakiishi familia hizo kwa madai kuwa zilikuwa karibu na mbuga ya Hell's Gate. Maafisa hao wametetea hatua hiyo, wakisema kuwa baadhi ya wakazi hao wamekuwa wakichafua mazingira, jambo ambalo lilipingwa vikali na mwenyekiti wa jamii hiyo Mwangi Sururu. Ile dhuluma ambayo tunapata na watu wa KWS imekuwa worst kabisa. So tunataka kujua hawa watu ni kulinda wanalinda park ama ni kutoka kwenda kunyanyasa community mali yao kwa mashamba. Akizungumza kwenye tukio hilo, Sururu amesema kuwa maafisa hao wamekuwa wakiwanyanyasa, ilhali wanyamapori kutoka mbuga hiyo ndio wamekuwa wakiingia katika mashamba yao. Aidha, aliongeza kuwa mifugo wao wamepigwa risasi na mali yenye thamani ya maelfu kuharibiwa katika shughuli hiyo ya bomoa. Sururu ametoa wito kwa rais na mwenyekiti wa KWS kuingilia kati ili kutatua mzozo huo. Mpaka leo ile wanyama yao yote ambao yuko katika mashamba yetu tunataka wakuja watoe, la sivyo sisi tutatoa hizo wanyama na tutaua vile ambao wanaua ng'ombe yetu. Wakazi hao
hao wametishia kufanya maandamano iwapo serikali haitasikia kilio chao, huku wakiomba wasimamizi wa KWS eneo hilo kuondolewa, wakidai kuwa ni wao waliotoa amri manyata zao zichomwe. Vilevile wameongeza kuwa wanyamapori wamekuwa wakiwaangaisha na kuhatarisha maisha yao, kwani wamekuwa wanavamia nyumba zao. Na tunaomba leo huyo madam anaitwa Millicent na Judy na Mildred waondolewe kwa hii park. Wamekuwa na dhuluma kwa watu wetu. Shamila Baraza, Lookuptv. Mshukiwa Kelvin Adam Kinyanjui Kang'ethe amefikishwa katika mahakama ya Milimani jijini Nairobi kufuatia mauaji ya mpenziwe Margaret Mbitu. Aidha, jaji wa mahakama hiyo ameitikia ombi la Kang'ethe kutafuta mawakili wengine wapya kumwakilisha. Taarifa zaidi ni kutoka mahakamani na Phil Charles kwenye mizani ya haki. Mshukiwa mkuu wa mauaji ya Margaret Mbitu, Kevin Kang'ethe, ambaye anadaiwa kumuua mpenziwe Mbitu nchini Marekani kwa kumdunga kisu mara kadhaa na kumfungia ndani ya gari, aliwasilishwa mahakamani hata kabla ya kesi yake kutajwa tarehe 4 mwezi Machi. Hii ni baada ya jaji wa mahakama kuitikia ombi lake kupata mawakilishi wapya kumwakilisha. Wakizungumza na wanahabari, familia ya marehemu Mbitu wameeleza masikitiko yao na kulilia haki kwa mpendo wao. We are here in the Nairobi Road Courts seeking justice for Margaret, and what we have come to do is to listen to the case between the deceased Margaret and Kevin Kang'ethe, who mercilessly murdered my niece. And the family was so hurt. We pained a lot. We could not get into terms with this act because our daughter, who was a very young daughter, at the age of only 30, did not deserve that. Kwingineko ni kwamba uchaguzi wa chama cha mawakili LSK unaendelea, huku wafuasi mbalimbali wakijitokeza kuwapigia debe viongozi hao ambao wamewaaminia kuchukua usukani kuongoza, huku leo ikiwa ni siku ya mwisho za kampeni za chama cha mawakili LSK nchini. Wale wanaowania viti mbalimbali wakiwa kwenye mkondo wa lala salama kuuza sera zao ili kuhakikisha wanapata ushindi katika uchaguzi utakaofanywa siku ya Alhamisi. Mawakili watano wanawania kiti cha urais ni pamoja na Peter Wanyama, Caroline Kamende, Harriet Mboche, Bernard Getech na Faith Odhiambo. Why elect Peter Manyonge Wanyama Ongurapus as our 51st Law Society of Kenya president? He has cut a niche for himself, and other than that, his gold the today. I present to the Republic the candidate the lawyers will vote for on the 29th of this month, Peter Wanyama. Charles, Lookuptv. Kamati ya Seneti kuhusu barabara, nyumba na uchukuzi imemtaka gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kusimamisha miradi ya ujenzi jijini na kumwelekeza kufika mbele ya kamati hiyo katika siku 14 zijazo. Haya yanajiri baada ya Sakaja kufika mbele ya kamati ya Seneti hiyo kujibu uchunguzi kuhusu mpango wa ufujaji na usanifu wa miji katika kaunti ya Nairobi. Aidha, kamati hiyo imemtaka Sakaja kuwasilisha hati ya makubaliano, maagizo ya mahakama na maazimio ya kandarasi za serikali ya kaunti. Stanley Lugaria na taarifa kamili. Meet the documents that have not been submitted, the ones that have not reached us because of whatever reasons through email. As I had said earlier, I would request that you direct that those documents now be provided in hard copy, including the redevelopment plans for the estates. Kamati ya Seneti imemtaka bosi wa kaunti ya Nairobi ndani ya siku 30 kuwasilisha taarifa ya ukodishaji ya serikali ya kaunti kuanzia mwaka 1995 hadi 1998, ikimtaka Sakaja kusimamisha mchakato wa ujenzi hadi ushirikishaji wa umma kwa zaidi ya maeneo 13, kufafanua zaidi kuhusu makubaliano, ikimsuta Sakaja kwa kutowasilisha nyaraka zote zinazohitajika kwa ajili ya upandishaji hadhi wa maeneo hayo yakiwemo California na Pumwani, wakihisi kutokuwepo kwa ushirikiano na ushikamano na ofisi ya gavana katika swala la ushirikishaji wa umma kwa ujumla. So that the governor does not think that we are being unfair. So that maybe he can even tell us how much time he would need to provide all the documents, but also allow us time to scrutinize the documents. Then we can have an intelligent conversation. In the 80s, you want receipts for rent payment from the 80s and those records. I am not sure of the veracity of the documents we will get.
But if it is 2 weeks, we'll do our best. Kamati ilitofautiana na maoni ya gavana Sakaja kuhusu umiliki wa ardhi katika maeneo yanayokarabatiwa, ikikemea hatua ya gavana kuingia katika makubaliano na wakazi wa makazi husika, wakitaja hatua hiyo kuwa kinyume na sheria. The original plans for the estates were for development of social housing to cater for low-income earners. However, the new proposed redevelopment comprises 70% affordable for low-income earners and 30% for high-income earners, due to shortfall experience in high and middle income bracket as well. The designs. Chair, if then the governor did not understand what plans he was supposed to submit, he should have asked. No, Chair, I understood. That's why I answered. The original plan for the estate was for development also. That's my answer. Hata hivyo, Sakaja ameshikilia kuwa mchakato uko sawa na kwamba hakuna mizozo au maagizo ya mahakama ambayo ni ya kusitisha mchakato wa ufufuzi wa mitaa inayokarabatiwa na kujengwa, gavana akishikilia kwamba hakuna hati ya umiliki iliyo tayari kufikia sasa, hata baada ya mawasilisho yake mbele ya kamati kuashiria kaunti ya Nairobi kuwa na hati miliki za maeneo husika. 1990. So from what I have seen here is that we do not have much of the requested documents. So before we give a direction, I think, so do we have any title deed that is ready? No, they are not ready, they are in the process. Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi. Na asante sana Stan. Na tukisonga mbele, mtazamaji, wa bunge sasa wanataka uchunguzi kabambe kufanyika dhidi ya mashirika ya kiserikali yanayohusika kwenye ufujaji wa fedha. Wabunge hao wakijadili ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali wamezitaka takribani mashirika 23 kushurutishwa kuwasilisha ripoti zao za kifedha kama ilivyoratibiwa kisheria katika sheria katika juhudi za kupigana na ufujaji wa fedha serikalini. It is our wish that this House adopts this report that has been prepared by this committee, because we took a lot of time and went in depth to look at every area that we can be able to assist this government of sagas to be able to operate. And lastly, of course, I think it would be noteworthy to mention some of the agencies that are an act of parliament, but they are non-existent, that such should then be closed, some of which then came up through the executive orders, presidential executive orders, but they are non-existent. And sometimes you would find some of them even are appropriated funds, that such, in our report, as we've said, must be closed down so that the public funds don't get wasted. We want to have this investigated in broad daylight, because there's a lot of corruption in some of the clinics as the team went round, and I want to support this report without repeating what the chairman has said, that we should move with the speed. Once it is actually confirmed, within 3 months, to be able to ask those in the anti-corruption and DCI to move the speed to be able to investigate this corruption in some of these medical clinics, what have you. We know Madare Hospital houses people of different disposition, but that does not give them an excuse at all not to follow the PFM and other relevant acts. Honorable Speaker, for those who are disbursed funds and they did not utilize the funds and did not return the funds to the National Treasury, there can be no other way. I urge the committee, this committee, and the committee of implementation to prevail upon these sagas to return that money. Na mtazamaji, na taarifa hiyo kutoka bunge ndio inanipatia awamu ya kwanza kwenda kwenye mapumziko mafupi. Na muona Njogu Anthony na Mwala Wanjala na pia Njau Ken wanasema wanatazama moja kwa moja. Asante sana, basi msiondoke hapo mlipo, maana nitakuwa narejea na taarifa zaidi baada ya muda usio mrefu.
Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Tusimame. Wewe dereva wewe. Mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 1000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today or email us on sales@lookuptv.co.ke. Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kupokea moja kwa moja taarifa kuu za runinga ya Lookup. Mamia ya wakulima wa mapapai katika kaunti ya Baringo wanakadiria hasara kufuatia uvamizi wa wadudu katika mashamba yao. Wadudu hao wanaojulikana kama mealbug wanasemekana kuwa na uwezo wa kuvamia matunda hayo na kuyafanya kutolika. Majid Hussein na habari kamili. Ikawazi kutokana na kukithiri kwa wadudu hatari wa mealbug wanaoendelea kuvamia mashamba ya mapapai eneo la Marigat, kaunti ya Baringo. Mapapai yaliyoanguka na kutapakaa kila mahali yanaoza ardhini baada ya kuvamiwa na wadudu hao. Changamoto kubwa ile tuko nayo hapa sasa, kuna hiyo ugonjwa ya mealbugs. Ilianza hali last year kitu around March. Na ndio imekuwa disaster kwetu sasa saizi hivi. Kitu kubwa ni kuwa inaadhiri kuanzia chini matunda hadi maua na majani. So inamaliza alafu inakausha. Uvamizi huo wa wadudu umewaacha wakulima wakikadiria hasara kubwa na kuwaweka kwenye hatari ya kukosa riziki, kwani kilimo hiki ni kitega uchumi kwa wakulima wengi eneo hilo. Biashara mzuri ni ya popo. Lakini sasa kama imefanyika hivi hakuna kazi tunafanya tena. Kwa sababu maize seeds hatutegemei sana, inachukua muda sana ndio malipo ije. Kuna mambo mengi iko katikati hapo. So hii ndio inatusaidia sisi kama alternative. Kinachowashtua zaidi wakulima ni kwamba baada ya kuondoa mapapai yaliyoathirika, wadudu hao wanashambulia mapapai na mazao mengine ikiwemo maembe na mihogo inayozalishwa katika shamba hiyo. Na sasa haijawacha ijaenda tu kwa paipai peke yake. Hapa nina matawi pia ya muogo. Na wajua katika mimea matawi ndio inaweza sambaza chakula kwenda katika ile sehemu nyingine katika ardhi kama muogo. So unaona kwamba hapa ninayo matawi tayari iko na hiyo madudu. Tayari kuna matawi hapa ambazo zimekauka ambazo inabeba hiyo madudu. Kwa hivyo madhara ijaenda tu kwa paipai peke yake. Mapato kwa ekari sasa yamepungua kutoka wastani wa shilingi 20,000 kwa wiki moja ya mavuno hadi chini ya shilingi 3,000. Majid Hussein, Lookuptv. Zaidi ya wakazi 2,000 wakiongozwa na magavana kutoka jamii ya Maa, kaunti ya Samburu wameandamana kufuatia kukithiri kwa ujangili maeneo ya Samburu licha ya kuwepo kwa operesheni ya kumaliza uhalifu. George Kaesi na mengi zaidi kwenye taarifa za kaunti. Wakazi wakiongozwa na viongozi katika jamii ya Maa, kaunti ya Samburu wameandamana kufuatia mauaji ya watu 72 yanayosemekana kutekelezwa na majambazi na wezi wa mifugo. Wakizungumza katika maandamano hayo, viongozi wameghadhabishwa na idadi ya mauaji yaliyokithiri, huku wakitaka serikali ya kitaifa kuingilia kati na kutafuta suluhu haraka iwezekanavyo. Wasamburu wanauliza
Tutalia mpaka lini? Tutazika watu mpaka lini? Zaidi ya watu 72 wameuawa mwaka huu tu. Hiyo ni jambo la kusikitisha. Inaonekana kwamba kama serikali haitachukua hatua ya kusimamisha hizi maafa, basi inamaanisha kwamba watu wataendelea kuumia. Kufuatia ongezeko ya idadi kubwa ya wanafunzi wanaohitaji ufadhili kuendeleza masomo yao katika vyuo vikuu na shule za upili kaunti ya Pokot Magharibi, serikali ya kaunti hiyo imetoa shilingi milioni 6 za kufadhili elimu ya wanafunzi 44,000. Fedha hizo zitasaidia idadi kubwa ya wanafunzi kurejea shuleni na kuendeleza masomo yao. 44,560 students across all education levels, ensuring that financial constraints do not hinder their academic advancement. As we launch this bursary today, we are reminded that it is more than just financial support. It is a symbol of hope, empowerment and opportunity. Kwingineko, vyama vya ushirika vya maziwa kaunti ya Nyandarua vimewasilisha malalamishi yao kufuatia kupanda kwa gharama ya kawi, wakisema ni tishio kubwa kwa biashara zao. Kwa moja, mashirika hayo hulipa kati ya shilingi 1780 hadi 1800 kama malipo ya stima, ambayo ni ya juu zaidi kupita gharama ya uzalishaji. Hivi majuzi tumeona bei ya stima imeenda juu sana, kwa sababu kama sasa last month yote tunalipa zaidi ya shilingi 720 kwa bei ya stima peke yake. Sasa tunaona hiyo bei imekuwa juu sana, na tunaona kama kungekuwa na jinsi nyingine ya kufanya kazi kutupea electricity, hiyo pesa ingekuwa ikienda kwa mkulima na kupatia mkulima value ya produce yake. Baada ya kufua dafu katika mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka jana, viongozi wa serikali ya kaunti ya Narok na mashinani walimiminika katika shule ya upili ya Nkareta kutoa pongezi zao. Shule hiyo kupitia utendakazi wa wasimamizi na walimu ilizoa alama 8.3, huku wanafunzi wengi wakipata alama ya kujiunga na vyuo vikuu moja kwa moja. Tunasema pongezi kwa kuibuka namba 1, kuhitimu mean grade ya 8.3. Tumeambiwa pia kwamba wanafunzi 62 waliweza kuhitimu grade ya C+ kwenda juu. Tunajivunia ile kazi ambayo mmefanya. Na mtazamaji, na kwenye taarifa za michezo, aliyekuwa mshambuliaji wa timu ya taifa ya kandanda Harambee Stars na timu ya Gor Mahia Edin Lavatsa ameteuliwa kuwa naibu mkufunzi wa pili timu ya Kibera Black Stars inayoshiriki ligi ya ngazi ya kitaifa NSL. Lavatsa atasaidiana na mkufunzi mkuu Moses Onyanyo na naibu mkufunzi wa kwanza Noah Abich, huku majukumu yake makuu yakiwa ni kuinoa safu ya ushambuliaji ya timu hiyo. Hali kadhalika, Eric Ouma amesajiliwa na timu hiyo kwa mkurugenzi wa kiufundi. Na mtazamaji, na tukisonga mbele, mechi 3 za mkondo wa 4 kuwania kombe la FA nchini Uingereza zimeratibiwa kusakatwa usiku wa leo. Bournemouth watakuwa nyumbani katika uga wa Vitality kuchuana na Leicester City saa 4:30. Blackburn Rovers watakabana na Newcastle United ugani Eward Park saa 5 kasorobo, nao mabingwa watetezi Manchester City watasafiri ugani Kenilworth Road kukabiliana na Luton Town saa 5 juu ya alama. Na mtazamaji, na zimekuwa ni dakika 26 za kukupasha ambayo yamekuwa yakijiri. Watambue wawili watatu ambao wamekuwa nasi. Na muona Ashley kama kawaida kutoka kaunti ya Laikipia. Pia na muona Moses anasema anatazama moja kwa moja kutoka kaunti ya Narok. Na pia mtazamaji, na muona Saddam Dixon anasema anatazama moja kwa moja kutoka kaunti ya Bungoma. Kuna Frederico Emerikwa anasema pia anatazama kutoka eneo hilo la Bungoma. Mwisho mtazamaji, na muona Esther anasema anatazama moja kwa moja kutoka mtaa wa Kibra pale pembeni. Mtazamaji, mko na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Josephine Auko. Na pia leo mtazamaji, nikitamatisha taarifa hizi jioni ya leo, pia ni siku ya aina yake, maana ndio itakuwa siku yangu ya mwisho kuonana nanyi ana kwa ana kupitia kiwambo cha runinga ya Lookup. Waswahili husema kilichomjaa mtu ndicho kimtokacho, na ambacho kimenijaa jioni ya leo ni wingi wa shukrani kwa watu wengi ambao wamekuwa nami
Tangu nilipojiunga na kituo hiki cha Lookup, nimepata nafasi ya kutangamana na wengi, wakubwa kwa wadogo, waliochangia kwa njia tofauti kukua kwangu kwenye tasnia hii ya wanahabari. Wakianzishwa na wewe mtazamaji uliyenifuatilia bila kinyongo, kazi yangu ukaipenda na kunipa motisha ya kukaza mwendo. Zaidi ni kwa sababu yako wewe nimekuwa na maisha ya aina yake. Nawashukuru sana. Aidha, siwezi taka kuondoka kabla sijawashukuru walezi wangu kwenye safari hii, wakianzishwa na mwajiri wangu Bishop Ken, meneja wa Human Resource Liz Kivuva, rafiki wangu karibu sana Henry Tendeanyula. Huyu bwana moyo alionao mweupe kama pamba. Na kwa wote bwana huyu Joab Moura, mchonga wake maishani mwangu mfano sinani, ila huyu namvulia kofia. Mungu akubariki na kuzidishie milango ya baraka iendelee kukufungukia Joab Moura. Wengi niliofanya kazi nao, asanteni sana kwa sapoti, kwa kunisaidia hapa na pale kila wakati nilipowaita. Waliosema na kunipalia sifa kochokocho kila mara jina langu lilitajwa bila mie kuwepo. Nyie wote nawapa mkono wa tahania. Hili jina langu Ruga Ival. Kwa herini ya kuonana na muwe na usiku wanana. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through 0700-893-542 or send us an email to info@lookuptv.co.ke.